ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫన్గారేజ్. ఫన్గారేజ్లో ఈరోజు బ్యాచిలర్స్ ఈజీగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ని మా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయి చేశాడండి, అందుకనే నేను బ్యాచిలర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అన్నాను. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని 2 ఎగ్స్ని బీట్ చేసుకుని అందులో వేసుకోవాలి. వీటిని బాగా ఫ్రై అవనివ్వాలండి. మనం ముందుగానే 2 కప్స్ రైస్ని బాయిల్ చేసుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్లో చక్కగా డ్రై అవనివ్వాలి. ఎగ్ బాగా వేగిన తర్వాత అందులో 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేయాలి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ముందుగా బాయిల్ చేసి ఆరబెట్టుకున్న 2 కప్స్ రైస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీ అండి, అందరూ బ్యాచిలర్స్ దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు బయట ఫుడ్ హైజీన్ కాదు కాబట్టి ఇటువంటి కండిషన్స్లో హ్యాపీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. వేసుకున్న రైస్కి ఈ ఎగ్, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు ఇవన్నీ పట్టేలా వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, సాల్ట్ రుచికి సరిపడా, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసుకోవాలండి. ఇవన్నీ వేసి రైస్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ వేసి కలుపుకోవాలండి. ఇగోండి, ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.